మా ప్రెసిడెంట్ గారు కొంచెం సిగ్లో ఉంది. నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దానికి నేను చేయాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ సార్ ప్రకాష్ రావు గారు, లేదా జిఆర్ గారు, మరియు రెడ్డి సార్ గారికి, పుల్లారెడ్డి గారికి, మహేంద్ర రెడ్డి గారికి, తిరుపతి రెడ్డి గారికి, అన్న ప్రసాద్ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ చెప్తూ, మాకు 22-23 సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ బాగా సహకరించారు. అందులో ముఖ్యంగా MOHAN REDDY ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి మానసిక వికలాంగుల ఆసుపత్రిలో ప్రతిరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం, అదేవిధంగా కంటి పరీక్షలు మరియు స్టెప్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అద్భుతంగా జరిగాయి. ఈ చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ మా సెక్రటరీ గారు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరికి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీరు ఎక్కడ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడే ఇక్కడ ముందు లాస్ట్ ఇయర్ మనం హెల్ప్ కోసం సర్వే చేసినటువంటి వారికి మీరు అవార్డ్స్ కూర్చున్నారు. వారికి మీకు గుర్తించి బహుమతించుకోవచ్చు. బెస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ క్యాంప్ని ఏర్పడేటువంటి లయన్ అమరేంద్ర రెడ్డి గారికి గవర్నమెంట్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ మనందరికీ ఎన్నో అవగాహనలు, మంచి సదస్సులు, మంచి విషయాలు తెలియజేసిన లైన్ జీవి నిర్మాణ గారికి అప్రిషియేషన్ అవార్డు ప్రెసిడెంట్ గారు బెస్ట్ పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్ పద్మావతి గారు లేరు, పి సూపరెడ్డి గారికి కూర్చున్నారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ కాంచెన్ గారు రెగ్యులర్గా ఎంతమంది నిరుపేదలకు మన డబ్బులోనే కాకుండా మన డిజిట్లోనే మంచి పేరు తెచ్చినటువంటి లైన్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారికి ఎక్సలెన్స్ స్కూల్స్ సపోర్టెడ్ అవార్డ్స్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు. ఎక్సలెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైన్ కోటి రెడ్డి గారికి ఈవీఎస్ అవార్డు లైన్ పిసి రెడ్డి గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ బ్లడ్ డొనేషన్ పోలీస్ మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎక్సలెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ లైన్ వి సుధాకర్ గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పర్సనల్ అవార్డు అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ వి తిరుపతి రెడ్డి గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బెస్ట్ ట్రెజరర్ పర్సనల్ అవార్డు లైన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
మన క్లబ్ సిఏ గారు డాక్టర్ లైన్ హనుమాన్ గారిని వాళ్ళ మిసెస్ని ఇక్కడ చేయండి. హనుమాన్ గారికి మరొకసారి ఛాంపియన్ వచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం.